Okay. Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến thảo luận về các thể lâm sàng trong bệnh khớp nhi khoa. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medisetter Việt Nam, công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Medisetter hiện đã có ứng dụng trên điện thoại di động, bản ghi hình và slide của buổi hội thảo hôm nay sẽ được đăng tải trên kênh của Medisetter Premium Club. Kính mời các bác sĩ tải ứng dụng và nhận thông tin. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Chandrika S Bhat, chuyên gia tư vấn thấp khớp nhi khoa, Bệnh viện Nhi Rainbow, Bangalore, Ấn Độ. Trước khi bắt đầu, Medisetter xin có những lưu ý sau đây. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả và Medisetter sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan đến các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, xin mời quý vị gửi bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi vào mục hỏi đáp Q&A hoặc mục chat để được giải đáp ở cuối buổi. Và bây giờ, mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Hello, Dr. Chandrika. It's our honor to welcome your presence today as our speaker. The audience is all yours. Hi, good evening. Thank you very much for the invitation. So I'm Dr. Chandrika S Bhat, and I'm a consultant in pediatric rheumatology at Rainbow Children's Hospital in Bangalore, which is in India. So today, I think the whole aim, just a minute, please. Xin chào các bạn, cảm ơn vì đã mời tôi tham gia vào buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Chandrika, đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Rainbow, Bangalore, Ấn Độ. Yeah, so the whole aim of the presentation today is to talk about common scenarios pediatricians may encounter in their routine OPD practice, wherein there may be subtle clues to indicate that a child has a immunological or a rheumatological problem. And the whole intention is to raise awareness regarding rheumatological diseases and to say that they are not very rare. Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay tôi sẽ trình bày một số bệnh cảnh liên quan các vấn đề liên quan đến bệnh khớp ở trẻ em và một số bệnh cảnh có liên quan đến các bệnh miễn dịch, và sau đấy thì chúng ta sẽ được biết rằng là tình trạng này không hề hiếm. Yeah, and I would like to request the audience to keep it interactive, and they can ask me questions along the presentations too. If needed, they can stop me and ask questions. Và tôi rất vui vì nếu được nhận các câu hỏi từ phía khán giả. Okay. So what I've done is I've put together some cases which I've from my own practice, wherein they were referred to me, for probably fever or some common symptom, and the child ended up having a rheumatological diagnosis. So I'll go on to the first case. So this is a 4-month-old girl who was referred to me with a history of fever for a week. Along with the fever, the parents had noticed that she was quite irritable with refusal to feed and was progressively looking more and more clingy and not having her feed regularly. So she was evaluated prior to referral by another pediatrician, wherein they looked for common causes of fever in a 4-month-old girl, and that included an extensive screen for infection. So in the screen for infection, the CRP was elevated at 75. She also had a lumbar puncture done to see if there was any evidence of meningitis. And on this, she had 30 cells, all of which were lymphocytes. Her protein and sugar levels were normal. And a viral panel was done to see if there was any evidence of viral meningoencephalitis. And that was also negative. And the CSF culture and the blood cultures had not grown any organism. So essentially, the entire screen for infection was negative, including a viral and a bacterial screen. She was also started on antibiotics upfront, but despite empirical antibiotics, the fever persisted and had crossed the 7-day mark.
So she was referred to us as probably bacterial meningitis, most likely partially treated meningitis, because she had some cells in her CSF analysis, all of which were lymphocytes. Okay, thank you. Tôi sẽ trình bày bài báo cáo của tôi hôm nay bằng các cái cây lâm sàng. Cây lâm sàng đầu tiên là một bé gái 4 tháng tuổi đến với tôi trong tình trạng sốt 7 ngày. Bé gái rất là kích thích và rất là khó để cho ăn, không có cái nguồn lây xác định nào. Các xét nghiệm ngay lập tức được làm và cho thấy là bi lăng viêm rất là rõ ràng, CRP 75. Và bệnh nhân được chọc dịch não tủy, phân tích thấy có 30 tế bào lympho ở trong dịch não tủy để chẩn đoán phân biệt với bệnh viêm màng não. Bệnh nhân được nuôi cấy, được cấy dịch não tủy và cấy máu thì cho kết quả là âm tính, không có vi khuẩn phát triển, và bệnh nhân được sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì sốt không đỡ và không thấy đáp ứng với kháng sinh. Okay. I think the slides are not moving. Yeah. So on further examination, when she came to our hospital, we noted that she was actually very irritable. And on her general examination, she had this erythematous swelling of her extremities, which is what I've put up in the first image. So you can see there is some redness to her palms and fingers, and there is some diffuse swelling involving her extremities. She also had a faint erythematous non-itchy rash on her trunk, and this was more prominent in the diaper area. Apart from that, on her general examination, as you can see, there was reactivation of the BCG scar. Và khi đến với chúng tôi mà đứa trẻ được thăm khám thêm thì cho thấy rằng là em bé rất là kích thích vật vã, và em bé nhìn trên hình ảnh đấy bạn thì có thể thấy lòng bàn tay và các ngón tay đỏ sưng, và em bé xuất hiện các cái ban đỏ ở trên thân hoặc là trên vùng tã lót, và đặc biệt là ở vị trí tiêm của lao, vaccine lao thì thấy có phản ứng sẹo rất là rõ. Okay, next slide, please. So these were her initial investigations we did when she came to our hospital. So as you can see, her hemoglobin was borderline low at 10.4 gram per deciliter. Her WBC total count was elevated at 19,000, of which neutrophils formed the major fraction at 82%. And her platelet counts were slightly low at 140,000. We also got her initial inflammatory markers. So as you can see, they both are very high, both the ESR and the CRP at 150 and 90. On the liver function test, her albumin levels had started dropping and it was 2.9. Her liver enzymes, SGOT and SGPT, or AST and ALT, they were slightly elevated at 60 and 90. Her sodium levels were on the lower side at 130, and we also got a ferritin done, considering her platelet counts were on the lower side. Inflammatory markers were elevated, and her ferritin was only marginally elevated at 840. We also continued with the infection screen and repeated her urine test. And as you can see on her urine routine, there were 15 pus cells, but the urine cultures were sterile. Chúng tôi bệnh nhân đã được làm thêm một số các xét nghiệm máu để đánh giá, thì cho thấy là chỉ số hemoglobin có hơi giảm, chỉ số bạch cầu tăng rất là rõ là 19.000, chỉ số tiểu cầu nó có hơi giảm, chỉ số bi lăng viêm là CRP có tăng rất là rõ 150, và chỉ số tốc độ máu nóng là 90 tăng, chỉ số albumin có giảm về 2,9, mà men gan có tăng nhẹ là 60/90, xét nghiệm về natri là khoảng 130, ferritin thấy có tăng rõ rệt là lên 840 microgram trên lít, và chúng tôi có làm các thêm xét nghiệm nước tiểu để sàng lọc vấn đề về nhiễm khuẩn, thì thấy là có 15 tế bào mủ ở trong nước tiểu, nhưng mà nuôi cấy thì không thấy vi khuẩn phát triển. Next slide, please. So considering the age of the child at 4 months and a history of prolonged fever and infection screen being negative with very high inflammatory markers and an albumin level which was low at 2.9, low sodium levels and BCG reactivation,
we thought of a possibility of Kawasaki disease, although she did not have all the features of Kawasaki. And that is why we went ahead with an echocardiogram. And as you can see, at presentation itself, she had a coronary aneurysm. And for Kawasaki disease, we have a scoring system wherein we look at something called the Z score of the coronary vessels. Anything less than 2 is normal. Between 2 to 5, it's a small aneurysm. 5 to 10 is a medium-sized aneurysm, and more than 10 is a large aneurysm. So this child had a Z score of 5.3, which indicates a moderate-sized aneurysm in her right coronary artery. And the image that I've put up is just an echocardiogram. This is not of this patient, but of another child, which shows aneurysm affecting the coronary vessels. You can see this is the aorta, and next to it is the left coronary artery. And the size of the left coronary artery is quite enlarged. So this confirms the diagnosis of Kawasaki disease. Và chúng ta thấy rằng là trường hợp bé gái 4 tháng tuổi thì sốt dài ngày, có tình trạng nhiễm trùng thì không rõ, các cái xét nghiệm liên quan nhiễm trùng thì không rõ, nhưng mà bi lăng viêm thì tăng rất là rõ, nên chúng tôi nghĩ nhiều đến bệnh Kawasaki, nhưng mà lại không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Vậy chúng tôi làm thêm cái xét nghiệm về hình ảnh siêu âm để đánh giá về tim mạch, thì thấy là có phình mạch vành. Và trong cái trường hợp này thì kích thước mạch của bệnh nhân này là kích thước khoảng 5, xếp vào cái nhóm là phình tăng kích thước của mạch trung bình. Và nhìn trên hình ảnh siêu âm thì các bạn có thể quan sát thấy động mạch chủ, động mạch vành trái, và có động mạch vành trái thì có kích thước là hơi tăng. Okay, next slide, please. So once we confirmed the diagnosis of Kawasaki disease, we started this child on intravenous immunoglobulin, which is the drug of choice for this condition. And it's a standard dose of 2 grams per kilo. But considering the age of the child and the degree of inflammation that she had, and the fact that she already had an aneurysm at presentation, we also started her on a low dose of steroid with IV methylprednisolone at a dose of 2 milligrams per kilo. Along with that, we also gave a single dose of infliximab, which is a TNF blocker, at 5 milligrams per kilo. And alongside this, we also started her on an antiplatelet dose of aspirin of 5 milligrams per kilo. And this usually is continued for a minimum period of 6 weeks. At the end of 6 weeks, we usually repeat an echocardiogram. And if the coronary vessels have returned to normal size at the end of 6 weeks, that is when we stop aspirin. Và trường hợp em bé này thì chúng tôi cho chỉ định điều trị là IVIG 2 gram trên cân nặng. Và thấy để giảm cái tình trạng viêm và phình mạch của bé thì chúng tôi cho dùng thêm corticoid là methylprednisolone in ven, tiêm tĩnh mạch 2 mg trên một cân nặng. Chúng tôi sử dụng thêm infliximab 5 mg trên cân nặng trên một lần liều truyền, và sử dụng aspirin 5 mg trên cân nặng trong khoảng 6 tuần. Thông thường thì sau khi 6 tuần thì triệu chứng có thể suy giảm rồi, thì chúng tôi sẽ lặp lại cái siêu âm để đánh giá xem là đến khi nào cái kích thước của mạch vành về bình thường thì chúng tôi sẽ dừng điều trị. Next slide, please. So this is the criteria for diagnosis of Kawasaki disease. So any child coming with a history of fever for more than 5 days, if they have any of the following features, 4 out of the 5 following features, which is non-purulent conjunctivitis, that means they should not have any discharge from the eye, but there is redness of the conjunctiva. Usually the conjunctival inflammation that is seen in Kawasaki disease spares the area around the eyeball, which is called the limbus. So it's a non-purulent conjunctivitis, along with cervical lymphadenopathy of at least 1.5 centimeters. Usually this cervical lymphadenopathy is unilateral, that is, it affects only one side. They can also have an erythematous rash involving the entire body. Apart from that, children can also have mucositis, redness of lips, cracking of lips, redness of tongue, and this is actually called strawberry tongue. It resembles just like the fruit strawberry. And they can also have extremity changes with swelling, and in subsequent weeks of the illness, they can also develop peeling of the skin. Now,
All these features need not be present at the same time. They can occur in succession, which is why it is very important to actually ask the parents leading questions for these symptoms, because by the time one symptom, the symptoms may not all come together. One symptom may disappear, after which a new symptom may be noted. By the time they come to the hospital, not all of them may be present in the given child. Apart from this, what is important is other diagnoses need to be excluded, and this is what is actually very difficult in clinical practice, because many infections can resemble Kawasaki disease, especially viral infections like adenovirus is known to mimic Kawasaki disease, which is why it's very important to ask for the history of all the manifestations just mentioned earlier. Okay, thank you. Về tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh Kawasaki thì chúng ta thấy trên bảng đó là sốt kéo dài trên 5 ngày và tối thiểu 4 trên 5 các tiêu chuẩn sau, nhất là viêm kết mạc không mủ, tức là có cái tình trạng kết mạc viêm đỏ nhưng mà không có mủ ở quanh mắt. Thứ hai là có tình trạng tăng kích thước hạch ở vùng cổ, kích thước ít nhất là trên 1,5 cm. Tiếp theo là có tình trạng các cái ban ở da, có tình trạng viêm niêm mạc tại vùng miệng, và như có cái hình ảnh ở lưỡi dâu tây, và sự thay đổi ở các chi như là sưng hay là tóc da. Và các bạn lưu ý là tất cả những triệu chứng này không xảy ra cùng một lúc, do đó rất là quan trọng để hỏi bố mẹ về các triệu chứng này ở bé, và bởi vì các triệu chứng này cũng không đến một lúc mà cái này mất rồi mới xuất hiện cái kia, dẫn đến là chúng ta phải loại trừ các cái chẩn đoán khác. Và thật sự là cũng đây một cái lâm sàng rất là khó để chẩn đoán, bởi vì là có những cái tình trạng nhiễm khuẩn kết hợp với Kawasaki, hoặc là cái tình trạng nhiễm khuẩn nó tương tự với cái bệnh Kawasaki, ví dụ như là nhiễm khuẩn adenovirus, nó là bắt chước, nó gần giống như cái tình trạng bệnh Kawasaki. Okay. Next slide, please. So there are some non-specific findings which are not included in the diagnostic criteria for Kawasaki disease, and I've just highlighted the features that were present in our patient. So as you can see, it can affect the nervous system, leading to extreme irritability and features of aseptic meningitis, which is why in this child, when we did a CSF analysis, there was some evidence of inflammation with 30 cells and lymphocyte predominant pleocytosis. Erythema and induration at the BCG inoculation site is actually pathognomonic for Kawasaki disease. But the reason why it is not included in the diagnostic criteria is because BCG vaccination is not universal across the entire world. There are only some countries that follow the practice of BCG vaccination. But if you see a child with fever and reactivation of the BCG scar, it is Kawasaki disease unless proven otherwise. Và đây là một cái bảng mà có những cái triệu chứng không đặc hiệu khác của cái bệnh này. Thì chúng ta thấy rằng là có cái dấu hiệu về thần kinh rất là kích thích ở các chi, rồi có tình trạng viêm màng não không do nhiễm khuẩn, và chúng ta thấy khi mà chọc dịch não tủy thì có thể là thấy có cái tình trạng tăng bạch cầu lympho khoảng 30 tế bào, và chúng ta nhìn thấy là có cái tình trạng phản ứng ở tại vị trí tiêm của vaccine lao. Nhưng mà tại sao cái này không được đưa vào tiêu chuẩn để chẩn đoán? Thì vì liên quan đến chuyện là đây không phải là cái vaccine được sử dụng trên toàn cầu, mà có một số nước có sử dụng cái vaccine này thì mới có cái triệu chứng này. Next slide, please. So incomplete Kawasaki disease is actually what is more common in routine practice. So if you see a child under the age of 6 months with a history of fever of 7 days, with lab evidence of inflammation, you can make a diagnosis of Kawasaki disease even if they do not have other features that I just mentioned of classical Kawasaki disease. All this is provided you have no other explanation for fever. All the infection screen also comes back negative. Then you can make a diagnosis of incomplete Kawasaki disease. And what is important to remember is that children under the age of 6 months usually present with incomplete features. You may not have all the classical features of Kawasaki disease, which is why in a child with fever of more than 7 days duration, raised inflammatory markers,
please think of Kawasaki disease. In children over the age of 1, you can make a diagnosis of Kawasaki disease if they have fever for more than 7 days and in the presence of 2 or 3 criteria, diagnostic criteria that I've mentioned earlier. Và cái hình thái là Kawasaki không hoàn toàn thì thường là hãy gặp ở những trẻ 6 tháng và tình trạng này sẽ phổ biến hơn, và thường bé có tình trạng là sốt kéo dài 7 ngày, các bằng chứng viêm rõ rệt trên xét nghiệm và không có cách nào giải thích được khác về tình trạng sốt, và thậm chí là cũng không đủ các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái Kawasaki ở những trẻ này. Và ở trẻ lớn hơn là trẻ trên 1 tuổi thì chúng ta hãy để ý những bệnh nhân mà sốt trên 7 ngày cộng thêm có khoảng 2 đến 3 tiêu chuẩn mà tôi vừa nói trước đó thì chúng ta hãy nghĩ đến Kawasaki để loại trừ. Next slide, please. So there are some supportive evidence for Kawasaki disease. So if CRP is more than 3 milligram per deciliter and or there is elevation of ESR of more than 40 in the presence of elevated liver enzymes like AST or ALT, dropping albumin levels, which we saw in our patient of less than 3, elevated WBC count of more than 15,000. Progressively, there can be a drop in hemoglobin resulting in anemia for that age, rise in platelet count of more than 450,000, but this usually happens in the 2nd week of illness. And on urine analysis, there may be evidence of pus cells in the urine. Và một số cái bằng chứng để hỗ trợ đó là cái xét nghiệm CRP trên 3,0 mg trên decilit hoặc là xét nghiệm tốc độ máu nóng trên 40 mm/h và các xét nghiệm bổ sung khác như là tăng men gan, ALT hoặc AGT, xét nghiệm albumin giảm dưới 3, bạch cầu trên 15.000, thiếu máu với cái độ tuổi, có tình trạng tăng tiểu cầu trên 450.000, và cái này thì thường xảy ra ở cái pha thứ 2 khi sốt, thường sau 7 ngày khi sốt. Xét nghiệm nước tiểu thì thấy khoảng 10 bạch cầu. So if even in the absence of the supportive evidence that I just mentioned, if a child has aneurysms on an echocardiogram, you don't need any other diagnostic criteria to be fulfilled to make a diagnosis of Kawasaki disease. Và nếu kể cả khi mà không có đủ các cái tiêu chuẩn hỗ trợ như tôi vừa nói thì khi mà những đứa trẻ có cái tình trạng phình mạch, tức là cái siêu âm tim dương tính thì các bạn cũng có thể chẩn đoán bệnh Kawasaki. Next slide, please. So the key message what I want to convey with this case is that to make a diagnosis of Kawasaki disease, as clinicians, we need a very high index of suspicion. This condition is quite under-recognized in children presenting with prolonged fever, and this is more prominent in children under the age of 6 months because they may not have all the classic features of Kawasaki disease. So please think of Kawasaki in any child who presents with unexplained or what we say culture negative shock. That is, the child comes to the ICU in shock, you do blood cultures, but you do not grow any organism. Instead of just going on giving different antibiotics, please do an echocardiogram to look at the coronary vessels. Also, in any child presenting with cervical lymphadenopathy that is not responding to antibiotic therapy, please think of Kawasaki disease. Thrombocytosis or rise in platelet count, though people usually associate that with Kawasaki disease, is only seen in the 2nd week of illness. So in the 1st week of illness, if you see a child with fever and any of the criteria for Kawasaki disease, please don't expect a high platelet count. Or what I mean to say is a normal platelet count does not exclude the diagnosis of Kawasaki disease. And the aim of treatment is to prevent the onset of aneurysm. Do not wait for echocardiogram changes to make a diagnosis of Kawasaki disease. You have to initiate treatment based on the clinical evidence for Kawasaki disease. Và cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn chuyển tới với các bạn đó là thứ nhất là chúng ta cần phải nghĩ đến tình trạng bệnh Kawasaki khi mà chúng ta có những cái tình trạng nghi ngờ, và bởi vì trên thực tế lâm sàng thì bệnh Kawasaki thường bị đánh giá thấp, thường bị bỏ qua.
Thứ hai nữa là ở những trường hợp bé dưới 6 tháng tuổi thì có cái tình trạng sốt kéo dài kích thích thì cũng phải nghĩ đến tình trạng bệnh Kawasaki, bởi vì những ở bé như thế này thì cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là không rõ và tình trạng của bé là không điển hình đối với bệnh. Thứ ba nữa là những bệnh nhân mà đến với ICU trong tình trạng sốc mà nuôi cấy cũng không cho ra cái kết quả nuôi cấy còn vi khuẩn gì thì cần phải nghĩ đến bệnh Kawasaki. Thêm nữa là cái tình trạng có hạch vùng cổ không đáp ứng với kháng sinh, điều trị kháng sinh. Tiếp theo là có tình trạng tăng tiểu cầu và thường thấy ở cái tuần thứ hai, pha thứ hai sau khi mình bị sốt. Và cuối cùng thì không nhất thiết phải chờ đợi đến cái tình trạng là phình mạch hay là thay đổi trên hình ảnh siêu âm thì mới chẩn đoán bệnh và điều trị. Okay. Next slide, please. So moving on to the second case, this is a 13-year-old boy who came to us with a history of fever for 20 days. Initially, it was a low-grade temperature and then started crossing 100°F for 5 days prior to presentation. He also had a rash on his body along with fever. And as a part of the infection screen, he also had a urine routine done, which showed plenty of red blood cells. So the referral diagnosis was probable urinary tract infection. Và chúng ta đến với case thứ hai thì là một bé trai 13 tuổi đến khám với tình trạng là sốt khoảng 20 ngày và bé trai sốt khoảng 37 độ 2 đến 37 độ 8 trong khoảng 15 ngày và sốt trên 37 độ 8 kéo dài 5 ngày và có xuất hiện các cái ban ở trên toàn thân. Bé cũng được xét nghiệm nước tiểu để xem thì thấy là có hồng cầu 2 cộng ở trong nước tiểu và đưa ra một cái chẩn đoán phân biệt là có thể là viêm đường tiết niệu. Next slide, please. So on asking the history further, he also gave a history of joint pain without any joint swelling. And there was a history of significant weight loss of 2 kilos in the last 2 weeks. And what was quite overwhelming for this boy was the degree of tiredness or fatigue that he had. So this was during COVID that we saw this child. And although he was attending online classes, he was still sleeping for an hour after every hour of attending his school classes online. So that's the degree of tiredness that he had. And on examination, he had this rash on his face in a pattern of what we say the butterfly pattern of distribution across his cheeks, crossing the bridge of his nose. Similar spots were also present on his limbs, and these were non-blanching spots. He also had oral ulcers. Although this was not a symptom they came to us with, on examination, we saw he had painless oral ulcers, but there was no evidence of arthritis in any of his joints. Có một số các cái thăm dò khác, ví dụ như là bé có tình trạng đau các khớp, tuy nhiên thì không có tình trạng sưng, có tình trạng giảm 2 cân, mệt mỏi nhiều. Khi khám thì thấy là trên khuôn mặt có các cái ban dạng cánh bướm qua ở vị trí nỡ mũi, có các cái nốt mà không mất đi khi ấn vào ở trên da, ở trên các chi, và có tình trạng có cái nốt loét ở miệng và không thấy có các viêm khớp khác. Next slide, please. So we went ahead and started investigating him. And as you can see on his full blood count, his hemoglobin was borderline low at 10.4. His CRP was normal, but his ESR was quite high at 110. On his liver function test, his albumin levels were dropping to 2.5 and the globulin fraction had gone up to 4.3. His urine routine showed plenty of red blood cells and a lot of protein in his urine. And that is why we went ahead with the urine protein creatinine ratio, and that was also elevated at 2.3. Again, his infection screen with the blood and urine culture were sterile. Can you just click on the slide, please? Click lên slide. So considering the fact that he had significant proteinuria and hematuria along with the butterfly or the malar rash that he had, with an elevated ESR and a normal CRP, we had a suspicion of an underlying immunological or a rheumatological diagnosis.
So we went ahead and got a direct Coombs test, and that was also positive at 2+. We further went on to do complement levels in him. They were quite low at 78 and 6, both the C3 and C4. And all of this was indicating a diagnosis of probable SLE. So we got an ANA by immunofluorescence, which is nothing but the anti-nuclear antibody test, and that was strongly positive at a titer of 1 in 640. And subsequently, we did an ANA profile, and he tested positive for multiple autoantibodies, as mentioned. And because he had significant proteinuria, we went ahead with a renal biopsy, and he had evidence of class 3 and 5 lupus nephritis. But fortunately for him, the chronicity index was 0. So what this boy actually had was systemic lupus erythematosus with lupus nephritis. Trường hợp này thì sẽ được làm các xét nghiệm và cho thấy rằng là hemoglobin hơi giảm ở 10,4. Thấy các chỉ số CRP thì bình thường, tuy nhiên thì ESR tốc độ máu nóng có hơi tăng lên 110. Chỉ số albumin giảm nhẹ được 2,5 và globulin là tăng 4,3. Xét nghiệm nước tiểu thì cho thấy rất là nhiều protein ở trong nước tiểu, và chỉ số protein trên creatinine thì là 2,3. Và chúng tôi nghi ngờ thì bạn này có bệnh nền liên quan đến vấn đề về miễn dịch, và chúng tôi làm thì cho thấy rằng là các cái xét nghiệm bổ thể thì tăng rõ rệt, và tuy nhiên thì các xét nghiệm ANA các cái xét nghiệm liên quan đến ANAIF, anaprofile như SSA hoặc U1RNP là âm tính. Và sinh thiết là thận thì bởi vì bệnh nhân có cái vấn đề là nhiều bạch cầu ở trong nước tiểu, thì chúng tôi cho chỉ định sinh thiết thận và cho thấy mức độ 3+ viêm cầu thận. Next slide, please. So treatment, we usually have something called the induction regimen and a maintenance regimen. For induction, we gave him high-dose steroids, or what we say pulse methylprednisolone, along with rituximab. And for maintenance, we continued to give him oral steroids and mycophenolate mofetil. Alongside this, there is one drug which we usually continue for a very long period of time in children with SLE, and that is hydroxychloroquine. And because they have a very photosensitive rash, it's very important to reinforce the need for applying sunscreen on exposed parts of the body, and to supplement with calcium and vitamin D in any child who's receiving steroids. Và bệnh nhân này thì tôi nghi ngờ đến tình trạng là bệnh lupus ban đỏ, và chúng tôi bắt đầu điều trị với khởi phát liều tấn công là methylprednisolone tiêm tĩnh mạch và rituximab. Sau đó chúng tôi duy trì bằng thuốc steroid đường uống và mycophenolate mofetil. Chúng tôi sử dụng kéo dài hydroxychloroquine và sử dụng phương pháp hỗ trợ là kem chống nắng và canxi và vitamin D. Next slide, please. So this is the classification criteria to make a diagnosis of systemic lupus erythematosus. But what I would like to highlight is this is just a classification criteria. It's not a diagnostic criteria, which is why if there is any clinical suspicion of SLE, please go ahead and evaluate a child with ANA profile and complement levels. But in case you need an easy reference to know if a child has SLE or not, you can use this classification criteria. So there are 11 clinical criteria and 6 immunologic criteria. The clinical criteria essentially involve skin manifestations of lupus, oral or nasal ulceration, which is usually painless, non-scarring hair loss or alopecia in children, arthritis, serositis, and renal involvement. Neurological involvement can be in the form of behavioral changes, headache, or seizures. Hemolytic anemia, leukopenia, and thrombocytopenia. Essentially, it can affect all the 3 cell lines in the blood. And immunological criteria, they usually need to test positive for ANA. Once ANA is positive, we do something called the ANA profile. In that, if the double-stranded DNA or anti-Smith antibody is positive, it suggests a diagnosis of lupus. And we also can do a screen for antiphospholipid antibodies. Apart from that, low complement levels and direct Coombs test also forms a part of the immunological criteria.
Đây là tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ, thì cần ít nhất là 4 tiêu chuẩn, ít nhất một tiêu chuẩn lâm sàng và một tiêu chuẩn cận lâm sàng, hoặc là khi sinh thiết thấy viêm cầu thận với ANA dương tính hoặc anti-DNA dương tính. Thì tiêu chuẩn lâm sàng thì chủ yếu là có các tiêu chuẩn về da, và các cái nốt loét ở miệng, cái tình trạng rụng tóc, không rụng tóc, không gây sẹo, tình trạng viêm khớp, tình trạng viêm thanh mạc, à, vấn đề về thận, về thần kinh, tình trạng thiếu máu do tan máu, tình trạng tăng bạch cầu, tình trạng à, giảm tiểu cầu. Và về tiêu chuẩn miễn dịch thì dương tính với các cái miễn dịch như là ANA hoặc là anti-DNA hoặc là anti-SM hoặc là anti-phospholipid hoặc là giảm bổ thể hoặc là test cung trực tiếp dương tính. Next slide, please. So key message is that children can present with clinical symptoms of SLE, but they may not meet the classification criteria. There are some subtle clues. That is, in a child with prolonged fever, if the CRP is normal but the ESR is elevated, please think of SLE. On the liver function test, the total protein may be normal, but carefully look at the albumin and the globulin levels. If there is a preferential rise in globulin level, that can also go in favor of a diagnosis of SLE. And please order for a ANA only if the suspicion for SLE is high. Otherwise, in the face of many viral infections, the ANA can be false positive, and then it may be difficult to interpret the lab report. And ANA by immunofluorescence is the gold standard. Once ANA is positive, only then we go for a ANA profile or a ENA test. ANA negative lupus is extremely rare. So to make a diagnosis of SLE, ANA has to be positive. Một số điểm quan trọng mà tôi muốn trao đổi ở đây đó là trẻ em thì có các triệu chứng có thể có các triệu chứng lâm sàng của bệnh của SLE nhưng mà không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Và sẽ có thể là có các dấu hiệu liên quan như là sốt, nhưng mà CRP thì bình thường và tốc độ máu lắng thì có tăng, và nồng độ globulin có tăng, thì chúng ta cũng phải nghi ngờ đến bệnh liên quan đến bệnh hệ thống. Và chúng ta hãy chỉ định ANA hoặc là ENA nếu mà nghi ngờ bệnh lupus ban đỏ là cao. Và cái xét nghiệm ANA là một cái xét nghiệm mà miễn dịch, là một cái tiêu chuẩn vàng. Xét nghiệm bằng miễn dịch huỳnh quang là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán. Và nếu mà ANA âm tính thì thực ra là rất là hiếm, và do đó thì đa phần là các xét nghiệm ANA thì sẽ thường dương tính. Next slide, please. So moving on to the third case. So this was a 13-month-old girl who was referred to us with a history of fever for 5 days. And apart from fever, she had this red raised spot on her thigh and her trunk as well. Initial investigations pre-referral showed an elevated WBC count of 19,000 and a platelet count of 4 lakhs. And her CRP was also elevated at 68. So the referral diagnosis was of acute urticaria. Và trong cái trường hợp thứ ba thì một đứa trẻ 13 tháng tuổi đến khám trong tình trạng là sốt được khoảng 5 ngày và có xuất hiện các cái nốt rát sẩn ở trên da, có tình trạng bạch cầu là 19.000 và CRP là 68. Thì ở đây chúng tôi đưa ra chẩn đoán là bệnh máy đay cấp tính. Next slide, please. So when we went into the history further, she had a history of red lips at the onset of fever, and the rash was becoming more prominent during the temperature spike. When the temperature would come down, the intensity of the rash would also reduce along with the temperature. She had no history of joint swelling or restricted movement across any joint. Again, she was also very irritable during this period, and on examination, she had no organomegaly or lymphadenopathy. She had a significant past history in that there were 3 episodes of fever with a similar looking rash in the past. And she was also given blood transfusion 4 months before for low hemoglobin, but the reason was not known. Khi mà thăm dò thêm thì chúng tôi thấy rằng là có tình trạng là môi đỏ khi mà khởi phát bệnh, có các cái ban da đi kèm với sốt, và khi mà sốt nó giảm đi thì cái ban da nó cũng bớt đi, không thấy tình trạng sưng khớp hoặc là hạn chế vận động khớp. Trẻ cũng rất là kích thích,
và không thấy tình trạng là gan to, các cái tạng to, hay là tình trạng sưng các cái hạch. Và tiền sử thì cũng đã có 3 lần xuất hiện các cái vấn đề về sốt và nổi mề đay, và trẻ cũng được truyền máu khoảng 4 tháng tuổi. Next slide, please. So again, we went ahead with her investigation, and as you can see, her WBC counts were quite elevated at 47,000. Platelets were also elevated at 670,000. CRP, ESR both were very high at 175 and 80. The ferritin levels had started going up and it was 4,500. Because there was an initial suspicion of Kawasaki disease, we also got an echocardiogram, which was normal, and she was started on empirical antibiotics. So with these reports, the probable diagnosis that we were considering were Kawasaki disease, which is quite common considering the age of the child under she's only 13 months. And like I just mentioned in the first case, children with Kawasaki disease can have incomplete presentation, and a coronary aneurysm is not required for the diagnosis of Kawasaki disease. The next possibility we considered was of systemic onset JIA, and the third possibility was of an occult infection. So we went ahead and gave her IV immunoglobulin at 2 grams per kilo, but despite this, she continued to have a temperature, high spiking temperatures at the end of 48 hours. And then when we repeated her blood test again, her hemoglobin had dropped from 11 to 8.7. Her white cell count had dropped from 47,000 to 25,000, and the platelet counts had also dropped. Although looking at the drop in WBC count and platelet count, initially we were reassured. But actually, when we saw her other inflammatory parameters like the CRP, this had actually gone up from 175 to 210. That's the reason why we again repeated her ferritin level, and it had gone up from 4,500 to 13,000. Ơi, mình chưa bật mic á. Bệnh nhân này được làm các xét nghiệm và cho thấy rằng hemoglobin là 11, bạch cầu là 47.000, tiểu cầu là 6,7, CRP là 175 và ESR là tốc độ máu nóng là 80. Ferritin được làm là 4.500 và siêu âm thì thấy kết quả là bình thường. Bệnh nhân được sử dụng Chepchia sông Ataras, và trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi nghi ngờ rất là nhiều tình trạng, vì dưới 13 tháng tuổi thì không nhất thiết phải có phình mạch và không triệu chứng có thể là không hoàn toàn, cho nên là có thể đây là một tình trạng bệnh Kawasaki. Nó cũng có thể là một cái bệnh khởi phát viêm khớp ở trẻ vị thành niên. Xin lỗi, khởi phát bệnh viêm khớp hệ thống. Cũng có thể là một tình trạng nhiễm trùng. Thì chúng tôi đã đưa ra quyết định là cho sử dụng tiêm tĩnh mạch immunoglobulin 2 gram trên cân nặng, và bệnh nhân có tình trạng là sốt kéo dài sau 48 giờ. Và sau đấy chúng tôi cho làm lại xét nghiệm thì cho thấy là hemoglobin là 8,7 và bạch cầu thì là xuống 25.000, tiểu cầu là 2,7. Tuy nhiên thì CRP thì lên là 210, tốc độ máu nóng lên 100, và chúng tôi cũng làm lại cái ferritin thì cho thấy là ferritin tăng cao là 13.000. Next slide, please. So we then went ahead with a bone marrow examination, and what you can actually see in this image, this is a macrophage engulfing neutrophils. So this is quite classical of what we call macrophage activation syndrome. So to summarize, this girl had prolonged fever with urticarial rash and a past history of recurrent fever with blood transfusion, raised inflammatory markers, and macrophage activation syndrome. So what she actually had was systemic onset JIA, and she presented in macrophage activation syndrome. Và tôi đưa ra một kết luận là ở trẻ này thì có tình trạng là sốt liên tục, có tình trạng là ban máy đay, có các cái tiền sử có nhiều đợt, và có tăng các cái dấu ấn liên quan đến viêm, và có cái tình trạng là có cái hội chứng hoạt hóa đại thực bào. Nên chúng tôi đưa ra kết luận là bạn này mắc bệnh là viêm khớp tự phát thiếu niên hệ thống kết hợp với cả hội chứng hoạt hóa đại thực bào. Next slide, please. So systemic onset JIA again should be suspected in any child presenting with fever of unknown origin. And they usually have a quotidian pattern of fever that usually they have a temperature spike only once a day, crossing 39 degrees Celsius or 101 degree Fahrenheit.
And this fever, if it occurs daily for at least 3 consecutive days over a period of 2 weeks, you can consider a diagnosis of systemic onset JIA. Apart from fever, there are some major and minor criteria as well. Rash, which is more prominent during a temperature spike, which is why it is called an evanescent rash, that is, it comes and goes, and arthritis form major criteria. Minor criteria are generalized lymphadenopathy, serositis in the form of pleural effusion, pericardial effusion, or ascites, and arthralgia lasting for more than 2 weeks in the presence of elevated WBC count with the neutrophilic predominance forms the minor criteria. So to make a diagnosis of systemic onset JIA, you need either 2 major criteria with fever or 1 major criteria and 2 minor criteria. Và để chẩn đoán khởi phát bệnh GIA hệ thống thì chúng ta đầu tiên là phải có tình trạng sốt không rõ nguồn gốc, sốt cách nhật, hoặc là có các tình trạng là sốt trên 39 độ C một ngày và kéo dài ít nhất 3 ngày liên tiếp, và có thể tái phát sau ít nhất là khoảng 2 tuần, và hoặc là có cái 2 tiêu chuẩn chính hoặc một tiêu chuẩn phụ. Hai tiêu chuẩn chính hoặc một tiêu chuẩn chính và 2 tiêu chuẩn phụ. Tiêu chuẩn chính thì bao gồm là cái tình trạng xuất hiện ban da xuất hiện nhanh, và tình trạng là viêm đa khớp, viêm các khớp. Và tiêu chuẩn phụ thì bao gồm có thể là có cái sự sưng các cái nốt hạch lympho, hoặc là gan to, hoặc là hạch to, hoặc lách to, có tình trạng viêm thanh mạc, có tình trạng là đau các khớp mà kéo dài khoảng 2 tuần hoặc là kéo dài hơn mà không có viêm khớp, và có tình trạng là tăng bạch cầu trên 15.000 với chủ yếu là tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Next slide, please. Next slide, please. I think the slides are not moving. Which slide you want now? Because I'm showing the case 4. Just the next slide. Just click on the next slide. Is it the one you are talking about? Yeah. So just the next slide. So treatment, we started this child on a high dose of steroid, which is methylprednisolone, at a dose of 30 milligrams per kilo for 3 days, followed by a slow taper of oral steroids. Now, when we came down from the dose of 30 milligram per kilo to a low dose of 2 milligram per kilo, sorry, please go to the previous slide. Can we have the previous slide, please? No, the slide before this. Yeah. So there was a slide which said treatment. We need to go back to that slide. I'm showing the treatment one. No, that's not what I'm seeing. Chị Xuân ơi, bên mình có thấy cái treatment không chị? Có, chị vẫn thấy rõ. I can see the slide of the treatment. Can you see it? No, I cannot. What I have is 2 slides later, what on the next case. Oh. I need support from Yes, now I can see the treatment slide. Yeah. So we started this child on a high dose of steroid. After that, we came down on the dose of steroids. As soon as we came down on the dose of steroid, she had a recurrence of a symptom with fever and rash again. And the inflammatory markers started going up again, which is why we started her upfront on targeted therapy with a drug called tocilizumab, which blocks a cytokine called IL-6. Once we gave her the dose of tocilizumab, her fever settled down and even the rash did not come back again. Alongside steroids, like I mentioned, even in the previous case, we need to give calcium and vitamin D supplements. Và bệnh nhân này thì chúng tôi điều trị bằng Inven truyền tĩnh mạch methylprednisolone 30 mg trên cân nặng trong vòng 3 ngày và sau đấy giảm liều. Chúng tôi sử dụng liệu pháp đích là sử dụng tocilizumab ức chế interleukin 6
Và sau đấy thì chúng tôi thấy là bệnh nhân giảm sốt và các cái ban cũng biến mất, và bệnh nhân được bổ sung thêm canxi và vitamin D. Next slide, please. Next slide, please. I am showing the key points. It's not moving for me. Hello, Dr. Sung, can you see the key points? Yes, I can see it. Yeah, so maybe it's a bit delayed because we all see the key points. Okay, I'll just have to wait for the slide to move. We got 10 minutes left. It's still not moving for me. Yes, now I can see the key points. So please consider systemic onset JIA in any child who presents with a history of fever with or without arthritis and rash for 2 weeks. What is important to know is that arthritis is not essential for the diagnosis of systemic onset JIA, and macrophage activation syndrome can be the presenting feature in these children. Và cái điều tôi muốn nói đến đó là chúng ta sẽ thấy quan sát các cái triệu chứng gợi ý trong 2 tuần, ví dụ như là các triệu chứng sốt, các triệu chứng đau khớp, và có thể là không có tình trạng viêm khớp, mà trong cái bệnh cảnh này thì có thể xuất hiện tình trạng là có hội chứng hoạt hóa đại thực bào. Next slide, please. She moved to the case 4 slide. Yeah, it's not moving for me as yet. I think there is some lag. Yeah. So has it moved for everyone else? It's not yet moved for me. So I'll probably open the presentation on my phone so that I can at least read out. Okay, so the next case, this is a 7-year-old girl who came to us with a history of fever for 3 days. There was a history of sore throat at the onset of fever. And along with that, she came with a history of pain in her right wrist. And on examination, her tonsils were enlarged. So the referral diagnosis was of acute tonsillitis. Và một đứa mà bé gái 7 tuổi, xin lỗi, 7 tuổi đến với chúng tôi trong tình trạng là sốt trong 3 ngày, có tình trạng đau họng, đau ở cổ tay phải và sưng to amidan, và chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán phân biệt đó là viêm amidan cấp tính. Next slide, please. So on further probing, she had a history of recurrent episodes of fever, which usually lasted for a period of 10 days to 14 days. Along with this, she always had a history of neck pain and a very significant myalgia. She also complained of abdominal pain, and there was a rash during these episodes of fever. And these episodes used to occur once in around 6 months, and she was well in between these episodes. Và các thăm dò khác của chúng tôi cho thấy rằng là trẻ có tình trạng tái phát sốt khoảng 10 đến 14 ngày, có tình trạng đau cơ và tình trạng đau cổ và đau cơ rất là rõ ràng, có tình trạng đau bụng, và xuất hiện các ban khi sốt, và mỗi lần sốt như vậy thì sẽ khoảng 1 lần trong 6 tháng, và giữa những đợt sốt thì hoàn toàn khỏe mạnh. Can you just click on the slide, please? So when we went into the family history, as you can see the pedigree chart, please go to the previous slide. So apart from the girl who was affected, her mother, her mother's brother, and her grandmother, all of them had the same symptom. And that indicated that probably there were quite a few people in the family who were affected with the same symptom. So that is what made us think of
of a rheumatological diagnosis in her, and we went ahead and evaluated her. So the initial investigation, as you can see during the episodes of fever, she again had very high inflammatory markers, with her ESR and CRP both being quite elevated. Okay. Như hình phả hệ lúc nãy chúng ta thấy trên slide trước thì cho thấy rằng là trong gia đình có ít người có những cái triệu chứng giống như bạn nhỏ này, và chúng tôi làm thêm các cái xét nghiệm để đánh giá thì cho thấy rằng cái xét nghiệm CRP và xét nghiệm tốc độ máu nóng thì tăng nhẹ. Yeah, so we then went ahead and did a genetic test on her. We sent her blood for whole exome sequencing. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. So on her whole exome sequencing, she tested positive for a gene called TNFR-SF1A, which is consistent with the diagnosis of TRAPS, or tumor necrosis factor receptor associated periodic fever syndrome. So we then started her on a low dose of steroid, after which her fever settled in 48 hours time. Và ở bạn này thì chúng tôi tìm được cái vấn đề liên quan đột biến dẫn đến cái phenotype mà đã được báo cáo, được tìm thấy, và sau đấy thì bạn đã được điều trị bằng methylprednisolone. So next slide, please. So please consider the possibility of periodic fever syndrome in any child who comes with recurrent episodes of fever. Along with fever, they usually have very fixed symptoms. This may be in the form of headache or gut symptoms like abdominal pain, vomiting, diarrhea. Some children may have conjunctivitis. Some children may have arthritis, like this girl had. They may also have significant serositis, again, like pleural effusion, pericardial effusion. And during the flare, that is when they have a temperature, if you do a blood test, you will see a high CRP, high ESR, and a high WBC count. When they do not have fever, if you do the blood test, they will all be normal. So this is what we call a periodic fever syndrome. Và chúng tôi có những những bệnh nhân này thì có các cái triệu chứng tương đối cố định, như là sốt hay đau đầu, các triệu chứng như là nôn, tiêu chảy, táo bón, triệu chứng đau bụng, triệu chứng viêm kết mạc, triệu chứng đau các khớp, viêm các khớp, mệt mỏi nhiều, viêm thanh mạc. Và những cái lần đợt cấp thì khi các xét nghiệm chỉ cho thấy là bạch cầu cao, CRP cao, tốc độ máu nóng cao, và xét nghiệm giữa các cái lần tái phát thì bình thường. Và khi đấy thì chúng ta cần phải nghĩ đến hội chứng sốt chu kỳ. So I think in the interest of time, I'll skip the next case and we can probably just go to the slide on take-home messages. So I think what is important from this series of cases that I've presented is that rheumatological diseases in children are not so rare. That is what we usually think, but actually rheumatological diseases only require a very high index of suspicion. Please keep a low index of suspicion, especially in children who present with multi-system involvement. History is extremely important in narrowing down upon the differentials for any rheumatological disease. Physical examination contributes to around 10%, but the history contributes to 85% of the diagnosis, and lab tests only add to 5% of the diagnostic criteria. And very simple blood tests are enough to suspect a rheumatological disease. And please order for confirmatory tests only if your index of suspicion is high. So with this, I'll end my presentation, and I'm open to happy to take any questions if there are. Bởi vì là thời gian sắp hết rồi cho nên tôi sẽ không nói thêm cây lâm sàng thứ 5 nữa. Và sau khi tôi đưa ra các cây lâm sàng thì tôi muốn đưa ra các thông điệp. Đầu tiên là các bệnh liên quan đến khớp thì rất là không hề hiếm, và chúng ta sẽ ít nghi ngờ đơn thuần các bệnh ở khớp nếu như mà có nhiều triệu chứng ở các cơ quan khác nữa. Và tiền sử rất là quan trọng trong chẩn đoán, chiếm khoảng 85%, và cái khám lâm sàng cũng rất là quan trọng. Các cái xét nghiệm được chỉ định cho thấy các cái dấu hiệu bất thường liên quan đến bệnh, và
Và khi mà có những cái triệu chứng, có các cái chỉ số bất thường nghi ngờ thì chúng ta cần phải làm các cái xét nghiệm chẩn đoán xác định cho tình trạng bệnh miễn dịch. Và tôi rất vui nếu được nhận các câu hỏi từ các bạn. Okay. Ok. Và có một số câu hỏi thì xin phép được đọc lên ạ. Câu hỏi đầu tiên là thưa các bác sĩ thì các bác sĩ có thể nêu lên một số cái thách thức trong chẩn đoán các bệnh liên quan đến tình trạng khớp, đặc biệt là những cái vấn đề mà được nói ngày hôm nay không? So the first questions, can you highlight some key challenges in diagnosing pediatric rheumatological conditions, especially those covered today's discussions? Thank you. So to repeat the question, what are the key challenges in diagnosing a rheumatological disease in children? Yes. So I think the main challenge is probably awareness amongst pediatricians. So what we need to know is not not every fever is due to an infection. If a child is not responding to antibiotic treatment, if a child is not having any positive report for an infection in the form of a blood culture, urine culture, or a viral screen, and the fever continues, please think of a rheumatological diagnosis. You need only simple tests to ensure that you're working up adequately, and this just includes a full blood count, CRP, ESR, liver function test. These 4 tests itself can give you a clue whether there is a rheumatological diagnosis that is contributing to fever, and only then you can order for more definitive tests. Thank you. Câu trả lời của bác sĩ là không phải là cái việc mà có lẽ là thách thức đối với các bác sĩ nhi, đó là không phải các tình trạng sốt thì đều là nhiễm trùng, và đặc biệt là những cái tình trạng sốt mà không đáp ứng với kháng sinh và tiếp sốt thì tiếp tục tăng, thì chúng ta cần phải nghĩ đến các cái vấn đề liên quan đến một số bệnh miễn dịch, và chúng ta cần phải thực hiện những cái test đơn giản như là tổng phân tích tế bào máu, hay là CRP, CRP, tốc độ máu lắng, hay là chức năng gan, để đánh giá về tình trạng viêm và sàng lọc bệnh cho bệnh nhân. Thank you. Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để tiếp cận kế hoạch điều trị cho một bệnh nhân nhi với triệu chứng ở đa khớp? Okay. The second question, how do we approach the treatment plan for pediatric patients with multiple rheumatological symptoms? Well, it depends upon the diagnosis. So there are different rheumatological diseases that children can be affected with. For instance, you have a host of different types of juvenile arthritis in children. A child can have systemic lupus erythematosus, a child can have Kawasaki disease, mixed connective tissue disease. So what I'm trying to say here is there are different types of rheumatological diseases, and in all of them, the treatment is different. In fact, even in a particular diagnosis, suppose like juvenile arthritis, no 2 children are treated the same way. So the choice of treatment depends upon the severity of disease at presentation and the prognosis of the disease. Normally, the treatment plan consists of steroids, initially for induction, and for maintenance, there are drugs like methotrexate, mycophenolate mofetil, azathioprine. For induction, we may sometimes also use drugs like rituximab and cyclophosphamide, and in some situations, drugs like tocilizumab. Thực ra thì việc chẩn đoán bệnh nhân thì có rất là nhiều cái tình trạng mà có thể có các vấn đề liên quan đến khớp, ví dụ các tình trạng viêm, hay là tình trạng bệnh miễn dịch như là Kawasaki, và ngay cả bệnh mà viêm khớp tự phát thiếu niên thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái phân loại ở trong đấy. Thì rõ ràng là việc điều trị nó sẽ khác nhau ở các nhóm, và nó sẽ phụ thuộc vào cái chẩn đoán mình đưa ra.
Việc chẩn đoán cũng điều trị và chẩn đoán phụ thuộc vào các cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, các xét nghiệm rồi chẩn đoán mình đưa ra. Nhưng mà đa phần thì thường là sẽ được điều trị bắt đầu tấn công bằng steroid, và sau đấy có thể duy trì bằng một số thuốc như methotrexate hoặc là mecofel, và hoặc là có thể sử dụng thuốc đích. Okay. The next questions. Câu hỏi thứ 3. Trong cái theo kinh nghiệm của bạn thì có bao nhiêu cái gọi là hiểu nhầm hoặc là những cái giả thuyết nhầm về tình trạng bệnh về khớp mà bạn thường xuyên gặp? Okay, so the next questions. In your experience, what are some common misconceptions or myths about pediatric rheumatological condition that you often encounter? So I think the most common misconception is that children do not get a rheumatological disease. And I think this misconception is quite prevalent amongst most of us. In fact, what has actually happened is that many a times we are so tuned to picking up infections that we don't think beyond an infection. And also the other common misconception that I encounter is that you need to do a ANA or RA factor in all children when you're thinking of a rheumatological diagnosis. In fact, around 50% of children with a rheumatological diagnosis do not test positive for any of these autoantibodies. They are used only to know the type of rheumatological disease and not to confirm the diagnosis. So what I'm trying to say is please do not rely on blood tests alone or immunological tests to make a diagnosis of a rheumatological disease. The third misconception is that all children with the rheumatological disease grow into adulthood with the disease. That's not the case. Only 50% of children continue to be affected by a rheumatological disease even in adulthood. Excuse me, can you repeat the last sentence? So only 50% of children diagnosed with a rheumatological disease continue to have the disease even in their adult years. Okay. Và tôi gặp một số cái vấn đề đầu tiên là nhiều người cho rằng là trẻ em thì sẽ không gặp các bệnh về khớp, và sẽ có những cái tình trạng nhiễm trùng có thể dẫn đến các cái bệnh khớp mà chúng ta gặp và chúng ta phải chẩn đoán. Vấn đề tiếp theo nữa là cái xét nghiệm một số bác sĩ sử dụng cái xét nghiệm mà sàng lọc như ANA để sàng lọc các bệnh miễn dịch ở các bạn trẻ, của những trẻ mà có vấn đề về khớp, thì tôi đã nói rằng là cái xét nghiệm liên quan đến miễn dịch để chẩn đoán thì không dùng để sàng lọc, và đặc biệt là chúng ta không dựa vào xét nghiệm máu đơn thuần để chúng ta chẩn đoán bệnh, mà chúng ta cần phải dựa vào các yếu tố khác như triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán các tình trạng của bệnh. Ok. Và câu hỏi thứ tư thì là khi đối mặt với các trường hợp phức tạp liên quan đến bệnh nhi, làm thế nào bác sĩ đảm bảo giao tiếp hiệu quả với cả bệnh nhân và gia đình? Okay, so the fourth question. How do you balance the use of traditional treatment with newer therapeutic approach in pediatric rheumatology? So traditional treatment options, by that you mean locally used medical drugs like plant derivatives. Is that what you're referring to as traditional treatment? Well, so generally what I would say from our experience in India is that in India there are some traditional practices wherein they use plant derivatives to treat these conditions. But in my experience, they are usually helpful only if the disease is mild. If the disease has progressed to moderate or severe intensity, then generally these drugs are not very helpful and they usually require escalation of treatment. Câu hỏi lúc nãy
câu hỏi thứ tư là làm sao mà bạn có thể cân bằng giữa cái việc sử dụng với các cái phương pháp điều trị truyền thống và các phương pháp điều trị mới hơn để tiếp cận với những bệnh nhân liên quan đến khớp ở trẻ em. Thì bác sĩ có đưa ra là với kinh nghiệm của tôi thì hầu như là những bệnh nhân mà có tình trạng bệnh nhẹ thì cái phương pháp tiếp cận mới như là phương pháp tiếp cận đích chẳng hạn thì thường là sẽ có giá trị. Tuy nhiên ở những bệnh nhân nặng và tiến triển nặng hơn nhiều thì chúng ta vẫn phải quay lại về cái phương án điều trị truyền thống sẽ có giá trị hơn. Alright. Và câu hỏi tiếp theo đó là xin hỏi cây lâm sàng thứ ba thì chúng tôi có thể sử dụng methotrexate được không? Và nếu sử dụng thì chúng tôi sẽ sử dụng bao nhiêu ngày? So the final questions. In the third case, can we use methotrexate? If used, how many days should we use each day? So methotrexate, again, we don't use it in all rheumatological diseases. There are only some rheumatological diseases wherein we use methotrexate. And once you start a child on any disease modifying anti-rheumatic drug, we generally continue using the drug for a period of 12 months to 18 months at least. The drug is used only once a week. It can be used in the form of a tablet or as an injection. But we generally continue at least for a period of 1 year. Việc sử dụng methotrexate thì không phải là sử dụng cho tất cả bệnh nhân, chỉ sử dụng cho một số trường hợp đặc biệt. Thế thì trường hợp nếu mà sử dụng methotrexate thì có thể và chúng ta sẽ dùng từ 12 đến 18 tháng, dùng một lần một tuần và chúng ta có thể sử dụng ở dạng uống hoặc là dạng tiêm. Okay. Okay, so due to time restriction, we will transfer the remaining question to you if there are any. Thank you so much, Dr. Chandrika, for sharing with our Vietnamese physician and medical student a very informative session. We very much appreciate your time and effort with us. Thank you, Tung, for your translation. Vì thời gian có hạn, nếu các bác sĩ và các quý khán giả có thêm câu hỏi dành cho các diễn giả, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại help@medisetter.com. Xin mời tham gia nhóm Facebook liên kết bác sĩ Medisetter để cập nhật kiến thức y khoa và tham gia các buổi hội thảo tương tự. Trên màn hình là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ là chủ đề hôm nay và hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát. 1 là chưa hài lòng, 5 là rất hài lòng. Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Medisetter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Doctor, for your time today. We hope to see you again in future. Thank you. Thank you so much.